Glory to God. Hallelujah. We want to thank God this morning, this afternoon rather, for this blessed opportunity for all of us to be able to come and to receive this powerful, wonderful information. As you all know that this information can help so many people. Donc, comme nous sommes capables de reconnaître que certainement information ça il va partager avec un peu de monde qui peut-être dans sujet ça n'a débat jeudi qui est capable d'aider un peu de monde concernant santé COEUR. Donc nous allons premièrement nous allons rentrer dans la prière pour permettre que non seulement au capable de recevoir information ça yo, mais nous t'a souhaité que tout le monde qui a une opportunité pour capable d'entendre nous pour capable aussi partager et appliquer information. Appliquer information. Donc nous disons bon Dieu merci du fait que nous gagnons des personnes qui avec nous réellement des professionnels chrétiennes qui avec nous qui pourraient partager des informations avec moi-même avec eux. Donc nous avons fait ça non seulement pour la famille du tabernacle de la foi vivante, mais toute l'autre congrégation qui est capable de joindre l'information ça, parce que l'information ça c'est pour la communauté haïtienne à travers le monde. Donc nous remercions le Seigneur. Jusqu'avant que nous soyons capables de commencer, nous pourrons rentrer dans la prière. Nous remercions le Seigneur pour la sœur Marie Dorsey et la sœur Kitlan Oscar qui est déjà prêt pour être capable réellement partager des informations puissantes avec nous-mêmes à la gloire de Dieu. Avant tout, nous allons rentrer dans la prière. Ô éternel Dieu Tout-Puissant, Roi de gloire, Seigneur des seigneurs, dans ce moment ça, nous approcher devant le trône béni, parce que nous réalisons, ô éternel, sans nous-mêmes, nous pas rien. Seigneur éternel Dieu, dans ce moment ça, nous demandons que présence Saint-Esprit soit capable de prendre contrôle entièrement et totalement à la gloire de Dieu. Seigneur, nous demandons, Seigneur éternel Dieu, prends contrôle salle ça, prends contrôle panel ça, et permettre, Seigneur éternel Dieu, tout ça qui va dire, Seigneur éternel Dieu, est capable réceptif, Seigneur, avec des oreilles, Seigneur éternel Dieu, captandé. Dans ce moment ça, nous demandons, Seigneur éternel Dieu, que nous-mêmes, Seigneur éternel Dieu, capable de bénir moment ça. Fait que l'information ça est capable de toucher des cœurs. Et fait que Seigneur éternel Dieu, n'importe monde qui besoin, est capable d'appliquer l'information ça. Parce que Seigneur éternel Dieu, c'est parole qui déclare, Seigneur éternel Dieu, où tu peuple mourir faute de connaissance. Seigneur éternel Dieu, ou pas seulement le peuple, Seigneur éternel Dieu, pour être capable de développer dans l'aspect spirituel, mais ou voulez développer, Seigneur éternel Dieu, dans l'aspect santé. Parce que Seigneur éternel Dieu, ou déclaré dans la parole au Seigneur éternel Dieu, dans le 3e épître de Jean, ou dit Seigneur éternel Dieu, ou voulez pour nous capables de prospérer à tous les égards. Seigneur éternel Dieu, non seulement spirituellement, physiquement, émotionnellement, psychologiquement. C'est pour raison ça, Seigneur éternel Dieu, dans ces sessions ça, dans ces séances ça, Seigneur éternel Dieu, permettre que l'information ça soit capable de trouver des personnes, Seigneur éternel Dieu, qui a besoin. Seigneur éternel Dieu, nous demandons autant près. Animer, Seigneur éternel Dieu, place ça par ta présence du Saint-Esprit et permettre, Seigneur éternel Dieu, toute information est capable de flow normalement. Seigneur éternel Dieu, demande au Seigneur éternel Dieu, bloquer tout esprit noir, Seigneur éternel Dieu, tout esprit, Seigneur, qui a fait mon joindre information et puis pas appliquer. Seigneur éternel Dieu, dans ce moment ça, nous demandons que présence capable de rentrer dans chaque maison monde et capable de recevoir, Seigneur éternel Dieu, information ça et appliquer. Non seulement, Seigneur éternel Dieu, nous bénissons pour aujourd'hui, mais nous bénissons, Seigneur éternel Dieu, pour toute l'éternité, pour tout le temps, Seigneur éternel Dieu des temps. Seigneur, nous te remercions pour le moment ça. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit excellé dès maintenant et au siècle des siècles. Amen. Donc maintenant, nous allons gagner le privilège pour nous capables d'introduire parmi l'équipe de Medical Team Ministry here. Nous disons bon Dieu merci pour le département médical dans le tabernacle. Donc nous allons présenter une servante de Dieu qui a continué par des informations, qui a continué à aider le département ça, qui a
chercher des informations pour nous-mêmes. Donc, c'est avec plaisir pour nous capables à présenter la sœur Gerline mercredi à la gloire de Dieu. Donc, en ce moment, nous recevons la sœur Gerline mercredi à la gloire de Dieu. Thank you. Blessings, everyone. Everyone who's here in person, and also to those that are watching us via YouTube and Facebook. Again, we want to welcome you to our second health conference that we're having here. As everyone knows, when February is considered Health Month, so we are here to present you with some information pertaining to Health Heart Month, that is, pertaining to the heart. So with us, we have Sister Marie Dorsey, who currently holds, she's an RN, BSN, and works as an MJS, and Sister Caitlin Oscar, who currently holds not only a BSN, but a master's. She has been a director of nursing for over 10 years as an administrator. They're both are very passionate and dedicated nurses who want to educate the community, and they were also here in our first session that we had back in October. While she may not be here with us, she was Sister Marlene Tressel. She will be online with us, and she'll be taking questions. So as we go through the sessions, for those that are on YouTube and on Facebook, please type in your questions and we'll be able to answer them. Again, thank you so much, and we welcome everyone again, and we look forward to the many things that we're going to learn about the heart, blood pressure, and everything that will help to impact not only the Haitian community but other communities as well. Praise God. Donc, nous allons débuter officiellement avec moment ça que nous attendons pendant des mois, et nous disons bon Dieu merci du fait que finalement nous sommes arrivés au point pour nous capables de recevoir information. Donc, peut-être avant que nous commencions, peut-être quelques mots que peut-être la sœur Marie Dorsey ou la sœur Kitland Oscar t'a voulu partager juste avant que nous commencions, parce que dernièrement nous avons eu un moment merveilleux concernant information de cancer, particularly breast cancer. Nous disons bon Dieu merci. Donc c'était réellement un moment béni, et nous remercions encore du fait que vous prenez le temps pour capable éduquer nous, et que bon Dieu est capable de bénir nous davantage. Gloire à Dieu. Praise the Lord, everybody. We thank God for the opportunity for us to be here with you. Being a nurse, I could say it's one of the career that personally every female and male should have it as a base, because nursing change lives, nursing help, nursing make a difference, and I'm so proud to be a nurse, even though it's not my favorite, my first choice career. Altogether, I've been a nurse for over 30 years, and the last 17 has been an administrative level, but never forget the bedside nursing, because when you're holding somebody who's dying, when you injecting someone with a needle, when you are here for someone and you are impacted the life of someone, you feel blessed. You feel you are doing something. You feel really joy
come into your heart. And this was the reason why I love nursing and never had a regret for choosing it. We're gonna be talking to you about the heart. If you're looking at yourself right now, unable for you to sustain life, your body, the person that you are composed of different type of organ. Pour capable gagner la vie, pour capable que oui ya, c'est li posséder, li organiser avec différents ça que nous relais organes. Et l'organe qui gagne l'encore ou joindre des organes qui essentiels. They are essential organs. Ça veut dire un bagage qui est essentiel, c'est que ou pas capable à vivre sans que ou pas gagner. Et nous joignons l'autre organe qui supporte que ou capable pas gagner mais ou capable still capable à vivre, capable impacter santé ou yo capable impacter quality life ou, mais ou capable gagner la vie. Et l'organe qui est essentiel pour qui maintain pour capable gagner la vie, so you could live, nous joignons 5 de organes ça yo. Et cœur, your heart, is part of the essential organs. You also see your liver, foie ou, kidney, rein ou, your lungs, poumon ou, et cœur ou. So, et brain. So, si que ou pas gagné liver, kidney, brain, lungs, heart, ou pas capable à vivre. So, c'est que organes ça yo essentiel. Donc, nous en mois de santé, gagnons divers organes que nous sommes capables de choisir. Mais l'on bien garder cœur, réellement, Jean que la Bible dit, c'est un organe qui est extraordinaire. Cœur, c'est là que l'émotion sortit. Cœur, c'est à travers cœur là pour tout l'autre organe capable de joindre ça que nous relais oxygène pour yo capable vivre. C'est que cœur l'on monde ou capable brain dead et brain ou pas travail plus que cœur a travail ou après longevity de la vie ou li plus prolongé. A fait un monde capable en coma brain dead mais où est monde là toujours capable à vivre à cause de battements de cœur. C'est qui ça que organe ça y est. L'on a regardé organe nan cœur ou c'est ça que nous relais en pompe. Les pas plus gros si qu'on marre main ou qu'on font fils avec lui. C'est lui-même qui se pompe qui fait circulation yo aller sur tout organe yo. Que à chaque temps que li bat, li gon travail la fait. Li bat de 60 à 100 bat per minute. So that doesn't mean if the of your heart it's under 60 that you're not living. No, that means there can be some issue, that reason why it's beating low than it should be or above 100. So we're gonna have a picture of the heart right on the board.
So we could show you, number one, the anatomy of the heart and what it takes for the heart to be doing his work. And the heart consists of what we call the superior vena cava. Number one, the heart has 4 chambers. You have the upper chambers that we call the atrium. Then we have the lower chambers that we call ventricle. You have a right side of the heart and you have a left side of the heart. And if you don't know where your heart is, it's more toward the left side of your chest. So the atrium aspect of the heart and the ventricle aspect in the heart, when someone has any type of heart disease, if it's the atrium, which are in the upper part, in comparison to the ventricle, which are in the lower, the bottom of it, the severity of the disease, of the complication, the illness, it's very different. The reason for that, it's because the atrium, it's the one who receives, then it passes into the ventricle. The bottom of the heart, that's where the contraction occurs. So if the ventricle is impacted, the outcome is more severe. Anatomy, the left and the right, you could see the superior vena cava, you could see the pulmonary vein, the right atrium, the pulmonary valve, the tricuspid valve, inferior vena cava, pulmonary artery, pulmonary vein, left atrium, mitral valve, and the aortic valve. You could imagine something that resembles a feast to have so many different parts in it. So the heart is extremely essential. If you don't take care of it, that means you do not live. The Bible said, le cœur de l'homme est mauvais. So the heart can do good things, and the heart can also do bad things. The heart could maintain life. The heart also could maintain death. So it's an organ that needed to be taken care. It's an organ that is extremely precious. Next slide, please. Unable for the heart to do what he needs to be doing, we call the heart job circulation. Circulation, it's how the blood circulates from all over the body. So what happened? The blood comes from the body. It does not have oxygen. It enters the right atrium, which is on the right side of the heart. Remember, there's a right, there's a left. So the blood that do not have oxygen enter the right side of the atrium. Then it goes into the right side of the ventricle. Atrium on the top, ventricle in the bottom. Then on the right side of the ventricle, that's where the blood begins to pump. That blood that do not have any oxygen, it begins to pump. Then it goes into the lung. When it arrives into the lung, it picks up
it's oxygen. Because remember, the organ of your lungs, it's how you breathe. And as you breathe in, when you inhale, you inhale oxygen. When you exhale CO2, carbon dioxide. So the heart, the blood become oxygenated when it entered into the lung. And this is how the circulation, it's continued. It pick up the oxygen, and it goes back to the body. And by the pulmonary veins, it goes again and enter the left atrium. And now the left atrium make the oxygenated blood begin to distribute to your body. It goes into left ventricle where the heart contracts. The left ventricle pump the blood to the aorta, which is one of your major artery. Then it distributes all of the oxygen into the body. Part of the veins in your body carry the blood that do not have oxygen. Your body carry the blood that have oxygen. When the doctor take your blood pressure, when you see the first number that the doctor inform you, atrium, what we call systolic. Second number, that's when the heart contracts, which is the ventricle that we call diastolic. So someone, which we will be talking about, your blood pressure, it is imperative when your blood pressure is taken to pay attention of that and the second number. If the first number is high, it's not as critical as when the second number is high. Meaning, you do not want any kind of impact, especially when the heart is being contracted. Next slide, please. Most common that can affect your heart, we can see cardiac arrest. Cardiac arrest, it's a sudden, unexpected loss of the heart function. The heart stops functioning. Is it deadly? Can be. Many people could have a sudden cardiac arrest where it could be mild, it could be moderate, and it could be severe. So if it's a mild cardiac arrest, then the life expectancy, the life span is better. A moderate, yet if it becomes a severe, that's when, you have an issue. Then you have congestive heart failure. That one, it's a chronic condition in which the heart doesn't pump the blood as well as it should be. Just to remember what we said before, you could already determine which part of the heart with congestive failure that is being touched. It's the ventricle part, because that's where the pump is. Then you have coronary artery disease, which is where there's damage or disease into the heart and into the major vessel
we will be going into detail with these heart disease. Then you have high blood pressure, hypertension, which is truly, truly a famous thing, especially among the African American, among our race. It's a condition in which the force of the blood against the artery wall is too high. Next. Continue with the heart disease. We have atherosclerosis. It's where the artery into the heart, it become hardened. And we will be discuss how can that happen, especially us in the Haitian community. The food that we eat truly have a major impact on atherosclerosis. You have cardiomyopathy. It's a condition where the muscle of the heart become hardened and then they become weak. Coronary artery disease, it's a cause by a build-up of plaque into the heart artery. It's sometimes called ischemic heart disease. Whenever you see ischemic, it's where there's a lack of oxygen. Then you have heart infection. It's where the heart that is caused by bacteria, viruses, or parasite. Next slide, please. There are common disease of the heart, and the severity of them is based on the area of the heart it's occurring. You could have arrhythmia, which is our next common type of disease in the heart, and live a perfect life. You might not even know it. Arrhythmia, it's an improper beating of the heart. It's either regular or irregular. It's beating too fast and it's beating too slow. Remember, 60 to 100. Then you have the PAD, peripheral artery disease. It impacts it's a circulating condition in which narrow blood vessel reduce the flow of the blood to the limb, your arm, your hand, your feet on both sides. Then you have stroke. Stroke, it's a damage to the brain because the heart failed to pump the way that it's supposed to pump. So there's an interruption of blood going into the brain. Then you have congestive heart failure, which is an abnormal in the heart that develop before birth. And this one, it's already in utero. As the child is being developed, something happened to the heart. Next slide, please. Hypertension. As we say, statistic, especially in the Black community, I believe the percentage of our race in terms of hypertension, it's up there. If it's not 80 to 90%. Hypertension, it's a major health problem, especially because it has no symptom.
You could have high blood pressure. Meanwhile, you don't know. This is why it has a nickname that they call, hallelujah. It just come out. It's like a sudden death. It sneak on you, but there's a name on the silent killer. Yes, it's the silent killer. You could be joyful right now, dancing, and then you drop dead due to high blood pressure, who's trigger for you to have a stroke just like that. Many people have hypertension without knowing it. Hypertension, truly, it's a serious medical condition. It can increase the risk of heart, brain, kidney, and other disease. When you have high blood pressure, it causes the heart to work harder. And you could imagine you have a machine that running. Take your car, for example. If you looking at your car, the more you use it, the more mileage you put into it. So if you're using it frequently, it's impact the car. It impacts the longevity of the car, and it also decrease the function, the amount of years the car will last. So high blood pressure, that's what does to your heart. It makes your heart overwork. It makes your heart tired. It makes your heart really doing double, triple of what it's supposed to be. So it's a disease that, yes, you're not gonna die with it. But if you don't take care of it, if you do not follow it, what you need to do to make sure what needs to be done, that nothing disease could end up your life. I believe it is hereditary, and you could control it with your diet, the food that you are eating. Right now, I'm diagnosed with blood pressure. I believe I was on my 8. Not because I was heavy, not because, I don't eat the right. It's because both of my parents, unfortunately, had it. So it scared me. It went back to me. So because that I know that, and I'm at risk to have it, so what I do, I make sure I'm always concerned about the weight, always concerned about what you're eating, always concerned about what are you putting into. And now I'm gonna turn the mic to Sister Dorsey, who's gonna continue with the same slide we were working on.
and the kidney damage, which can lead to kidney failure. Hypertension can lead to kidney failure. This is really something we have to take serious. If we diagnose with hypertension, we have to take that serious. We have to control our blood pressure regularly. Like Sister said, we have to eat a healthy diet. We have to do exercise. It's a lot of things we have to do when we diagnose with hypertension. High blood pressure can cause damage to the heart by hardening arteries and decreasing the blood, the flow of the blood and oxygen of the heart. Yes, hypertension is something we really have to take seriously. This is something that can damage a lot of other organs, a lot of the vessels, the arteries. Next slide. Yes, we're going to continue with effect of hypertension. There's a slide that's showing what is the level of hypertension. If you have hypertension less than 120/80, it's considered as normal. Lower than that, because like Sister said, we have the top numbers, the systolic high blood pressure and diastolic. Diastolic is the bottom one. Like she was talking about the ventricle, when they contract, this is what gives you the diastolic. If you somebody who have blood pressure elevated higher than 120, from 120 to 129, over 80 to 89, that considered as high blood pressure. This is like they consider that as stage 1 high blood pressure. It's like they consider it's like you know would begin hypertension. High blood pressure, stage 2, that will be like over 140, higher than 140, over 90. 90 is the diastolic. That's the bottom number. If you have you have a 90, that's considered as a stage 2 hypertension. That's really serious. And then you have hypertension crisis. This is really important, where people can get stroke from that. When you have hypertension higher than 180, over 120, that's very high. 120, diastolic 120, this is very high. Okay, signs and symptoms. But sometimes, like we just heard, that sometimes you have the hypertension, but you don't even know. You have no symptoms. It may be very high until you know it. It may cause a lot of damage in your body until you know it. Signs and symptoms, most likely, you can have headaches. You can have nosebleed. Obviously, the pressure of the arteries that can cause your nose to bleed, because those arteries, those veins are really tiny. That's why it can be damaged, and then you're gonna notice nosebleed, irregular heart rhythm, vision change, like we mentioned earlier, blurred visions, and then you can get buzzing in the ear, comme si tu as un bruit autour de nos oreilles. More severe forms of exhibiting fatigue, nausea, vomiting, confusion, anxiety, chest pain, muscle tremors. If you don't treat hypertension, it can cause chest pain, and then we call that angina, heart attack, heart failure, irregular heartbeat, which can cause death. Yes, if we don't treat it. Those are the signs of symptoms of hypertension. Risk factors like we mentioned, unhealthy diet, physical inactivities, obesity. If somebody who take too much alcohol, if you use tobacco, and then sometimes it's not only that, sometimes you do everything you're supposed to do. You control your weight, you eat well, but unfortunately, you run in the family. That's something you cannot really control. Some diseases are genetic.
like Jane family history. Sometimes like you run in the family. And then if you know your blood pressure run in your family, that's something you really have to pay attention to. You have to control your blood pressure, and then you have to control your diet, mostly sodium. Stay away from sodium, not only salt, but sodium. And later on, we're gonna see some diet, some healthy diet, that DASH diet that we're gonna talk about that can keep you healthy, like control your blood pressure. Talking about prevention is most likely what we said before. Like this is the eating healthy, like vegetables, fruits, whole grain. I would say like something that said we are what we eat. Like we represent what we eat. If you eat unhealthy, some people are different. Some people metabolism are faster than other people. But with age, sometimes it's better we control what we eating. We're getting older. The body processes food differently. It's like eating is really important to control our body to keep healthy. Fruit and vegetables, free-fat milk, low-fat dairy product, fish, poultry, beans, nuts, vegetable oil. Limit food that are high in saturated fats, such as fatty meat. Full-fat dairy products, and topical oils such as coconut, palm kernel, palm oil. There's some stuff we have to avoid, like saturated fat. Healthy lifestyle, like smoking cessation, exercise. Exercise is very important for anything, not only high blood pressure, for anything else. Exercise is very important. I know sometimes it's hard, but we have to create sometimes. It's organization. Everything in life, we have to sacrifice for it. Yes. And avoid alcohol. DASH diet. DASH diet is like, it's like, some kind of like vegetables, grains, and fruits they put together. They said that is like healthy for us to consume. Like we have vegetables, a group of vegetables, like we can see cucumber, some broccoli, like healthy vegetables, and then some grains that is important. We have fruits, nuts is important. If we need choose the lean meat instead of red meat, yes, it's good to really be smart and live healthier. Like dairy, low-fat Greek plain yogurt, and then we have Romana cheese. It's good to look at the fact in the products when we go buy. We look for sugar, we look for sodium. It's good. It's good to that. I know it takes some time, but it's better we do that than sorry. Like we mentioned hypertension crisis before. Hypertension 180 over 120, that's serious. You have to see your providers, even you have to see somebody. That's urgent. That's yes. Next slide, please. Next slide, please. Yes. This slide is mostly about the treatment, what is the hypertension, the levels, like, what to do, when to start seeing your providers, and then sometimes if you're 120 over 80, sometimes they don't start you with medication. They may ask you to do non-pharmacology treatments like diet, exercise. And then when you reach it's gonna show you, stage 1 is 130, from 130 to 139, that's systolic over 80 to 89. It's still non-drug therapy, but it depends. It depends of your history. Your provider will sit down with you, discuss if you need some type of medication or not. Next slide. We're going through the treatments of hypertension. There are different.
There are different treatments, pharmacology treatments. Before we're talking about non-pharmacology treatments that we can see, like the exercise, the way we're eating, you watch the sodium, everything like that. You drink water. That's important to drinking water. It's important. It depends on your condition. If your heart, like the congestive heart failure, if you don't have that, you can. Water is good to drink too. They have different groups of drugs. It depends of your provider again. It can sit down with you, see which one works better for you. Sometimes they try one. If it doesn't work, they try another one. Sometimes you may be on different ones. It depends. If they don't work, they're gonna keep trying until they get the right one. We have alpha blockers. This one, the way it works, it lowers the effect of natural chemical that narrow the blood vessels. Alpha blockers included COEUR is one type of medication. Prazosin is another type of medication. It's just to tell you about the names, some names. Comme si chemical qui fait vaisseau la artéria vient dur, comme si li fait li diminuer li. So group ça we call it alpha blockers. And then there's another one, alpha beta blockers. Slow the heartbeat to reduce the amount of blood that must be pumped through the vessel. Alpha beta blocker included, we have carvedilol, we have labetalol. Like this one, you see it slow the heartbeat. When you're on this medication, you can see your pulse become low sometimes. You have to control that too. Not only the blood pressure now, you have to deal with the pulse too. We have beta blockers. Reduce the workload of your heart, widen your blood vessel, causing your heart to beat slower and with less force. Yeah, this medication réduit le workload dans cœur qui ouvre blood vessel yo, qui cause que cœur beat plus bas et avec less force. Parce que force là qui fait blood pressure plus haut. And then this group is atenolol, acebutolol. Another group of hypertension medications, aldosterone. These drugs also are considered diuretics. When we see diuretics, most people call it water pills. It's just to, I would say, to flush you. Example are spironolactone and Inspira. It blocks the effect of the natural chemical that can lead to salt and fluids buildup, which can contribute to hypertension. Vasodilators, this medication include hydralazine and minoxidil. They work directly on the muscles in the wall of the arteries, preventing the muscle from tightening and artery from narrowing. Central acting agent, this medication prevents your brain from telling your nervous system to increase your heart rate and narrow your blood vessels. We have this group medication, we have clonidine, and then we have guanfacine and mitodopa. Yes, something with high blood pressure, when you start taking your medication, don't stop until you see your doctors, your providers. Don't start because you can have rebound high blood pressure. What happens when you stop your medication, your blood pressure can go higher. It can become dangerous for you. Thank you. We're going to continue with Sister Caitlin. Just to go back a little bit, where for the medium of blood pressure, 120/80, what is recommended, a 120/80, according to textbook, according to the healthcare, they said this is where somebody needs to be. However, Jean que nous là nous voulons adresser avec peuple yo culture nous yo captande nous si te gen on gens que pas comprendre. Tension 120/80
ça pas veut dire que si qu'on a 110 par 70, tension pas bon. Gens que tension ou supposé garder tension, c'est gens que ou prend pour première fois dans la vie. Les que tension prend première fois dans la vie ou and then ou pas supposé aller 30 points en plus de base que vous gagnez. Ça veut dire moi capable de gagner 140 par 80. C'est normal pour moi. Et puis on l'autre li 3 euros pour lui-même parce que là il te prend tension c'était 100 par 60 que il était. Tandis que moi-même 100 par 60 pour moi-même, il est capable de trop bas pour moi-même. So nous-mêmes dans healthcare là, we said the average should be 120 over 80. Average a supposé 120 par 80. Mais en plus moun connaît pour tension normale, c'est pour 120 par 80. That is not true. You could have ou capable gagner 110 par 70, ou capable gagner 105 par 60, tension ou li normal. Parce que c'est ça que ou y. Ça que qui concernait que nous pas suspendre dire ou les que un docteur raison nous focus plus l'intention qui associée avec problème de cœur, c'est parce que tension a fait ravage, spécialement dans la communauté haïtienne. Côté que vous passez, nous toutes avons tension. Stress, son bagage qui promote tension. Unhappiness, pas de joie, son bagage qui beauté qui vient faire une tension. Si vous sont pas un monde qui happy, il vient faire une tension parce que depuis c'est un bagage qui est capable d'affecter routine, fonction, cœur. Gardez bien pour elle fâché. Faut-il mauvais sang pour elle. Ou vient sentir que ou pas même monde là. Même la figure, l'on a appris, bien aimé, ou utiliser les morceaux que l'on fâché. L'on fâché, ou mettez plus stress. L'on a appris, ou pas mettre stress dans le corps, pas mettre stress dans le cœur. So, ça que nous voulons, faut comprendre, oui, tension héréditaire. On bagage qui héréditaire, ou pas capable de changer. Ou pas capable de guérir de lui-même. Parce que lui passé à vous-même. Mais les gens qui gagnent attention, c'est à cause gens que yo mené koyo. Que là youn le problème nous te dit qui est capable de faire attention, c'est parce que vous êtes capable de gagner plaque. Plaque, l'on prend en l'huile qui là cochon. Ou gardez ouais, un moment li fait de l'eau, un l'autre moment li vient faire un bagage qui blanc. Tant qu'on m'entègue, ces plaques là ça. Et manger que n'a mangé yo, nous remet griot en pile, nous remet pot cochon en pile, nous manger un paquet manger dans culture noire. Et nous pas en culture qui pratique exercice. So, ça veut dire que manger que n'a mangé yo, pas vrai, capable de faire moi-même avec ou développer tension. Chaque hauteur nous, chaque grosseur nous avons bagay que nous relais BMI, Basal Metabolic Rate, qui supposé dire according to hauteur, according pour ou même qui qualité poids que vous supposez peser. Si comme 5 pieds,
moi garder moi que moi privé à 150, m'a privé à 160, après m'a privé à 140, moi dans 130 à 5 pieds, moi j'ai un potentiel pour moi gagner une plaque, moi j'ai un potentiel pour moi développer tension parce que poids que qui sous moi li trop pour moi-même. So ça vient faire me comprendre héréditaire, moi pas capable d'aider, mais moi capable de contrôler. Genre que pour contrôler, c'est à ça que m'a mangé. Végétable, pas vrai? Rester dehors de red meat, ok? Manger poule, turkey, vous comprenez? Manger poisson, manger bagaille ou que ou connaît qui pas pral affecté qui pas faire grossir. Nous pas de moi côté que ou arrivé dans l'âge ou gagner besoin métabolique rate ou gagner là ou même qui genre que ou multiplier soit qu'on fin manger yo là vinn à grand monde tout bagaille ça yo decrease genre que corps t'es capable et manger brûler manger à plus vite corps pas capable faire encore so ou pas capable chez ton côté métabolique ou diminuer et puis ou pédé manger so c'est ça de faire le garçon coulage commence à priver ou ventre commence à gros des pour garçon ou ventre commence à gros bon problème parce que gros ventre ça à peine pas cœur ou garde son fille pas vrai mais grosseur ou son problème que lié qu'on a retain manger qui vient faire qui vient impacter cœur parce que poids sur le monde li pas fait bien OK dans pays nous là on monde gros yo te kan dit c'est l'argent que yo gagne grossesse pas bon pour nous parce que li vient faire cœur vient travail plus vite so un monde qui diagnose que docteur dit que c'est tension le moment où apprendre ça ou supposé faire on détour ou pas capable de traiter la vie ou même gens que tu kan traiter là ça veut dire il faut que un radical changement qui doit être fait si c'est famille qui te bon attention ou fait ça capable pour faire sûr que tension n'a pas dépassé l'en hauteur pour qu'il vienne faire que a boum 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 trop jusqu'à ce que a vienne arrêter. Mais si c'est un bagage qu'on héritier avec tension à cause de grosseur, à cause de manger que vous mangez, qui met en plaque, qui vient boucher à terre ou yo, pas vrai? Ou diminuer, ou manger, ou vinn faire, ou vinn garder pour si pas gagner en différence. Nous parler avec vous de médicaments ou capable de contrôler tension sans médicaments. Les que ou l'en acute stage, ça veut dire fait diagnose avec tension. Oui, ou capable besoin en pile de l'eau pour qu'il faut appeler al pipi ou bien capable besoin en beda blacker. Mais tout médicament pilule que vous prend yo gon side effect là-dedans. Si c'est pas héritier tension la maman avec papa. C'est développer à cause de conditions comme à cause de poids que moi gagne, à cause de manger que moi manger, à cause de un bagage external, moi capable régulier tension. Régulier tension, ça qui te met dans stress dans hauteur ça ou avoid li. Ou pas capable avoid tout stress dans la vie.
But ça qu'a fait exciter, ça qu'a fait tout monter pour m'a faire mauvais sang, pour tension monter. Depuis tension monter, ça veut dire quoi? Compromis. Gon bagay qui passé dans corps. Et normally, c'est toujours cœur. Pas vrai? Parce que c'est cœur qui pousse, qui travaille, qui voyait oxygène dans tout l'autre organe. Et cœur affecté, possibilité pour tout corps affecté. Parce que sans circulation dans le corps, ou vient développer ischémie, ça veut dire que pas d'oxygène. Et on bagaille qui pas d'oxygène, même j'avec ou, ça peut li mourir. C'est même bagaille là pour tout reste organe dans le corps. So bien aimé, tension ou supposé réellement prend ça au sérieux. Ou pas tomber Bible pour mourir là-dedans tout de suite. Ou capable de tomber Bible pour mourir là-dedans tout de suite. Mais là qu'on connaît que vous avez tension, fait sûr. C'est les génétiques ou bien son bagage ou joindre. Génétique ou pas capable de retirer. Ou pas capable, pas de médicaments qui traiter pour pas gagner encore. Ou toujours gagner. Même la tension anormale. Tension, je dis à tes 106 par 68. Belle tension jeune fille. Ben, ça ne veut pas dire que moi pas de tension. Parce que je me diagnose avec lui. Mais si que je me diagnose avec lui à cause d'un poids que je gagné, à cause d'un bagage que je mangé, à cause de artère moins, je suis capable de faire sûr que moi manger de quoi pour moi pas gagner tension encore. Next slide. Et n'a quitté place si vous avez une question sur ligne là, pas hésiter pour relayer, ni non plus tout pour poser question. The silent killer, hypertension, is the silent killer. Il fait un pile ravage dans la communauté par nous, dans la race nous. Médicaments, nous sommes capables de juste courir avec eux. Parce que moi, pas une qui réellement trop aime médicaments. Mais les qu'on fait attention, si qu'on pas gagné de will pour capable maintenir pour compte. Pas vrai, pour capable descendre, pour capable discipliner mémoire, pour capable aider ça. Then we will encourage medication. Parce que en tension haut, li pas bon, li fait cœur à travail plus. Et tension, li pas on jouet. Soit aller ka docteur yo dit tension haut. C'est pour un bagay pour Dieu à jouer avec lui. Tension c'est depuis tension garde ou gen ta impact essentiel organe que nous relè cœur et pas oublier ou pas capable de la vie sans que ou pas gen cœur seulement si vous font transplant pour vous-même. OK, sans doute. On a demandé est-ce que il y a une question? Nous pas besoin de passer sur paquet de médicaments. Nous voulons quitter place là. OK, résumé pour question qui a posé. Cœur c'est un organe essentiel yo. Ou bien plusieurs organes là ou même qui fait que ou gen la vie. Nous te dit c'est poumon ou, nous te dit foie ou, nous te dit rein, nous te dit rein c'est kidney, right?
what else? Cœur. Bueno. Brain is also brain in Creole. Brain. Cerveau. OK? 5 organes ça yo. Et je dis à nous te parler avec ou de cœur, qui genre que cœur gagne une fonction qui réellement extraordinaire et qui est important. Sous ta mettez organe dans la vie, yo ta ba yo priorité. Qui est-ce que tu as préféré Kembe? Qui est-ce que tu as préféré, OK? Cœur, à cause de circulation. Parce que sans cœur, tout reste organe yo pas gagner la vie. Oui, bon dédié avec cœur pour le faire travail là. Mais circulation, c'est dans le cœur là que il sorti. So, après-midi, nous avons plaisir pour nous être capables ensemble avec vous, pour nous être là. So, si vous avez une question sur ligne là, nous ouvrons place ensemble avec vous-même pour que question yo capable de faire. On l'autre disease qui est associé avec tension que nous t'avons dit 2 mots là-dedans. Like cholestérol là pour nous-mêmes. OK. Cholestérol, ça ensuite attaqué communauté nous yo. But cholesterol also affect the other community. It's a waxy, fat-like substance. Graisse, mantegue, cochon, pas vrai? So, ça que cholestérol fait, là nous t'a fait anatomie, circulation, nous te dit ou gagne veine dans corps ou gagne artère. Veine nan paraît, prend sang qui pas gagne oxygène, non? Li traverse le poumon, l'elle finit là, l'elle passer, c'est l'elle rive là à terre là, pas vrai? Pour li capable bail dans corps là, parce que tout à terre ou yo, c'est yo qui gagne oxygène l'ensemble là donné. So, ça cholestérol fait bout de graisse là. Là l'entrée li chita l'ouverture à terre yo. Et plus que li vin chita l'ouverture yo, à terre yo, c'est un tube que yo yé. Pas vrai? So, les ko gon tube ou gon caoutchouc qui gen une ouverture dans mi-temps. Et puis kounye là, on paquet là bout aller gonfler entrer dans lui-même. Ça qui vient fait, pas gagner excès encore pour gagner entrer et sortir. So, ça cholestérol fait, il tourne en plaque, il entre en dans ouverture et puis ça lui fait li boucher à terre ou yo. Et plus que à terre qui l'en ou même yo, pas vrai, vinn gagner plaque là ensemble avec lui qui fait kounye là pas gain en façon pour circulation pas vrai a fait l'encore. Ça veut dire cholestérol ou pas vle gagner ça. Gain un bon cholestérol et gon cholestérol amen qui sont un problème pour même. N'a demandé si nous capable de slide ça. Gon cholestérol qui pas bon. Next slide, please. Cholestérol, nous avons 2. Une c'est HDL, que nous dit high density lipoprotein. It is sometimes called good cholesterol. It's a little bit confused because when you see something high, ou t'as pensé qu'un bagay qui high, c'est un bagay qui bon. Mais dans médico, nous dit c'est bon, c'est lui-même qui bon cholestérol là. Et nous joignent LDL,
c'est lui-même qui gagne low density lipoprotein là, que lui-même li relè bad cholesterol. L'on a le fait on sang, pas vrai? Docteur apprend cholestérol ou garder ou est que yo dit HDL là, li bon, LDL là, li levé, li monté, so déjà comprendre ça qu'a passé là. Low density à terme yo gen problème, à terme yo attaqué. There are issues going into my arteries. They are being black due to the cholesterol. And let me tell you something. Ou capable corriger ça. Ou pas supposé quitter ça touyer ou jusqu'à ce qu'on fasse heart attack. Because cholesterol, it can be controlled by your intake. By what you put inside the body. That's how it's blocking it. So, therefore, unable for me to make sure my LDL, la normal numéro, I will make sure that I eat the right thing. I will avoid the pas parti blanc dans the ya, mais parti jaune là. I will ma parti jaune c'est lui même qui pi bon. Même pas cacher ta manger demi-douzaine chaque jour me lever, c'est œufs manger. Vous comprenez, capable prendre œufs. So, manger griot, graisse qui l'en griot, et d'autres l'autre manger que nous connaissons. Et obésité encore, l'homme monde fat bien aimé, unfortunately, li affecté. Grand pile maladie que nous gagnons, si nous perdons 20 livres, nous perdons 30 livres, n'a pas que nous pas souffrir maladie encore. So, n'a pas le passer micro, hein? By Sir Dossé. Okay, first question in regard to cholesterol. Who you want to answer it? Either one or? Either one can answer this question. So, what if I'm taking my blood pressure medication, but I feel okay? Can I stop taking it? No. Now, this is a personal opinion. It's not related to the healthcare. If my blood pressure is okay and it was not genetic related, which means it's something that I inquire due to an abnormality in my body. Son bagay, peut-être, j'ai que moi été malade, vous comprenez, m'te gon clag, m'te gon bagay. Personally, I will not be taking the medication. However, in the healthcare, you do que ou supposé continuer médicament. Si que chaque temps prend attention, pas vrai, et problème qui te monté à l'iranger, aussi, si que pour moi-même, pour quelle raison que pour m'apprendre médicament, si que les ranger. Mais si c'est en génétique, okay, I will continue to take the medication because I don't know when my blood pressure will raise up. Sister Dossé? Just to add to what Sister Caitlin just said, I will sit with my provider because sometimes they need to adjust it. They could need, probably your doctor need to adjust the medication, probably the dose is too high. If you continue to have a good blood pressure, and then you could speak to your doctor. If the doctor said, okay, you can stop it, I will stop it, and then you continue checking your blood pressure. It depends of, like, you know, like Sister Caitlin said, what was the cause? If it was something genetic, you know, you still, like, you know, if you don't take your blood pressure medication and then you continue with the bad behavior, I would say, like, you know, the way you're eating, you're not exercising, and you may go back. High blood pressure runs in my family, but there are occasions where my medication runs out. Is it okay if I just use my mom's medication?
No, usually we don't use somebody else's medication. If it is something like you need financially, I think insurance, like you can look for insurance for your medication. I will not advise nobody to use somebody else's medication. However, since it's a genetic, which means you cannot be without, the medication. You don't know when your blood pressure will shoot, because genetically it could come whether you're skinny, whether you have no plaque, because it's genetic, you inherit it. Something could trigger it, but you inherit it. I will not say do not spend a week, not taking it. But if you see yourself going to a week and the medication that your mom is taking was the same medication you were taking, then you could take it. But if it was different, let's say your mother was having not only a water pill, but she was also having a beta blocker. She was also having others, because it's all depend on the person blood pressure. That's how they prescribe it. As Sister Dorsey said, every once in a while, your provider will be changing your medication because how you respond to it. So I will not encourage that as a long term, since I'm using my mom med, so I could continue. No. But I will, to make sure I take the medication, I could use one of my mom for today, just to put my blood pressure down if it was high. It just sometimes, it could be the same medication, but if you have to do that, check the doses. Moi-même, j'ai toute vieille maladie qui existait. Mais moi, quand on a fait, moi, n'importe quelle maladie, j'ai un bout qui associé, et je suis associé, sont en forme de blood thinner lié. Est-ce que nous suggérons que même les prendre médicaments et puis tout pour me boire, tu es associé en même temps? I don't think it's a good idea. Parce que c'est vraiment belle question. Vraiment belle question. Surtout dans la communauté pas nous croyons feuille nous en pile. Comme si les médicaments nous prend, nous pas supposé prendre feuille parce que nous pas connaît vraiment qui ça qui dans feuille parce que quand c'est feuille nous juste comme si nous pas grande quantité. Parfois nous prenons un paquet de feuilles nous bouillir, nous pas connaît combien, nous pas connaît qui ça qui la donne. Comme exemple comme garlic, c'est garlic sont liés des descendre blood pressure. Vous imaginez que si vous prenez garlic et puis vous prenez blood pressure médicament, ça a vraiment un danger. Parce que les blood pressure trop low, tout les cas tuent. I'm a firm believer of, home remedy. Si que moi, t'as un choix de blood pressure pill comparé avec une feuille, moi t'as pris une feuille là. Parce que feuille là, pas gagné un side effect. Mais pour apprendre tous les deux ensemble, les capables affecter ou que les aider ou. En pile monde qui gagne tension, yo aider tension yo par garlic et other medication. But just like our sister said, if you have to have a choice between high blood pressure and hypo pressure, we mean low blood pressure in comparison to high blood pressure, it's another lecture which one that you will choose you rather have. Yes, Okay? yes. All right. Would you like to add? I don't know. And then we will have Sister Marlene with us. Okay. Yes, you can go ahead. Okay. So All right. I'm on.
Well, thanks everyone. Merci à Ruben qui a l'opportunité à nous présenter après-midi. Moi, je regrette ça que moi partage avec le panel là, avec moi pour cette présentation. Moi, je dis merci d'être que moi capable de participer avec nous dans le téléphone. Merci pour l'opportunité ça. You know, pour un short summary en créole, c'est que panel a touché point et puis il y a quelques points de partition créole. Je ne vais pas summariser tout slide parce que la présentation fait déjà, mais je vais juste summarize un few points qui sont parlés. Nous parlons de heart disease, maladie de cœur, et nous avons touché des anatomies cœur, comment que nous avons une photo de cœur, et nous voyons comment le cœur fonctionne. Nous avons parlé de tout artériaux, valves qui sont dans le cœur, comment le cœur transporter blood qui allait dans le poumon, qui fait que nous, qui allait partager dans le corps, nous, qui gens qui les fonctionner, nous ne pouvons pas aller dans le détail dans la circulation, mais nous devons comment qu'il est fait. Nous disons que les malformations dans le cœur, parfois qui fait blocage dans le cœur, des plaques qui viennent, qui causent des maladies, et puis sans pas qu'à pousser, gens pour pousser, pour aller dans le poumon, sans pas qu'à pousser, bien, pour aller dans le corps. Donc, ça fait une série de maladies qui viennent, et puis nous avons décrit toutes les maladies qui font, et puis nous connaissons les maladies nous plus familières avec nous, c'est stroke, avec tension. Donc, nous parlons des tensions qui ont major problem que nous gagnons, et c'est nous qui, d'après la science, il y a une maladie qui contribue la mort parce qui cause un stroke. Et puis nous les blood pressure sont silent killer. Ça veut dire que c'est une maladie qui tue les gens silencieusement parce qu'il y a des gens qui ont tension, qui ne pas même connaître qu'ils ont tension. Et ils n'ont pas tiqué tête. C'est les arrivés à l'hôpital dans le stroke, ils connaissent qu'il y a une maladie. Ça. Et pour détecter tension, c'est un bagage qui est facile. C'est juste un blood pressure test. So, le docteur ou bien la caillou, c'est une machine pour prendre tension, ou juste prendre tension. Et puis, on connaît que normal tension, les 120 à 80, n'est pas ça qui est bas, les plus bon. Mais si on commence à élever de arriver dans 130, ou dans stage 1, 139, ou dans stage 1, si il bat que ça, ou les elevated, but ou beaucoup de danger, ou beaucoup de high blood pressure. So, dans stage 1, on va les plus haut qui 140, qui high pressure, c'est là ça, ou contacter un docteur, ou bien un practitioner, ou nurse, ou une tension, pour commencer, ouais, qui ça, pour faire ça. Nous avons dit que tension, li affecté garçons, li affecté filles worldwide. Avec les nouvelles qui y en a 4 garçons, il y en a 5 filles. So, tout partout, il y a tension. Tension plus, nous pensons que nous avons touché que souhait ou pas très tension, c'est qu'il y a damage cœur, parce que tension, les montées, le descend parfois dans la journée, on comprend moins, parce que la tension reste haut, c'est là ça cause damage avec corps. So, nous te parlons que des signes qui montrent qu'il y a une tension, parce que parfois, plus si les gens complainent que puis faut une tension, c'est peut-être fait mal. Et puis parfois, nous voyons que les gens ont des stroke en tout, ou les gens disent que ça fait mal. Et puis parfois, les gens ont projectile vomiting.
So, son signe que mon n'a pas fait stroke parce que si on monde ça est arrivé dépassé. Parfois, il y a des gens qui ont un changement dans la vision, yeux ne parlent bien. Parfois, c'est nosebleed, on a fait ça. Il y a des gens qui c'est chest, ils ont senti tightness dans le chest, ils ont senti qu'on machine, on choc qui chita sous, ils n'ont pas qu'à lever, ils ont un pile problème. So, il y a des gens qui ont pas de fort. Nous dit tout ça, c'est signe que vous avez un problème de tension. So, pas quitter signe ça, vous passez comme ça, sans pas checker le docteur, parce que si vous pas checker le docteur, le signe ça, vous avez plus l'organe qui est dommagé, parce que le salgue doit aller dans la kidney, il doit bloquer la kidney, et il doit pas gaz d'oxygène qui allait dans le bois, qui est plus gros problème, qui cause heart attack. So, ouais, que zéro qui affecté, tension qui doit monter trop haut dans zéro, il a fait ou perdre vision. So, nous dit tout ça, c'est signe qui est arrivé trop loin, depuis la tension qui est en haut, c'est contacter avec le docteur. Et puis, nous dit qu'il y a un risque qui fait mon faire attention, c'est les gens qui ne pas manger bien, qui ne pas traiter le corps bien. Nous connaissons, nous traiter le corps bien. C'est des gens qui fument, qui boivent alcool, des gens qui ne pas activité, tout, qui ne pas marcher, qui ne pas faire exercice. Des gens c'est dans le jean, dans la famille, ça sorti, et puis tout, il y a un risque là, parce qu'il est sorti dans la famille. Ça nous dit, nous connaissons cause là, nous pouvons faire prévention. Pour nous faire prévention, pour nous faire ça, c'est que nous voulons manger bien, éviter le stress. Nous connaissons, ça nous parle de qui fruits pour nous manger, de montrer notre chat des fruits, vegetables, whole grain, qui ça pour nous éviter dans la diet, nous, pour comprendre tout manger qui n'est pas bon pour nous. On fait de l'huile tout qui n'est pas bon. So, et pour nous éviter toute l'huile qui n'est pas bon pour le corps, qui n'est pas bon pour la santé. C'est pour nous éviter ça. So, make sure que nous évitons caféine. Vous comprenez, pas de café, il faut taking caféine. Faire exercice, marcher. Si nous ne pas dans le gym, nous devons marcher 2-3 blocs par jour, le matin et l'après-midi. Sur la caillou, nous devons monter marcher escalier la caillou dans le building, monter descendre. Exercice pas veut dire lever faire gros bagaille, mais on doit faire n'importe quel exercice pour que le corps pompe bien. Et puis nous disons comme ça que nous entrons dans le traitement, nous connaissons des maladies, prognosis, docteur tout ce ça pour faire, et puis des traitements, toute qualité de traitement que selon les gens, docteurs ou ils accordent des médicaments pour ça, parce qu'il y a différents des médicaments qui on prend pour ça. So, et puis nous disons tout café, que vitamines qu'on prend pour corps, par ça, nous pas aller dans le remède feuille parce que nous sommes touchés sur ça. On a des remèdes feuilles qu'on prend, pas d'accord avec les médicaments qu'on prend, parce que il faut discuter ça, docteur n'a pas marché ensemble. Ça coûte garlic qui a descendu notre pressure, sur greater notre blood pressure médicaments et pour prendre garlic, son bagage encore pour discuter avec le docteur, ou bien retirer dans le médicament, ou bien diminuer le médicament, ou bien dans l'autre médicament. Médicaments, selon aller parfois côté cage dans le rétinal artérieux, ou bien dans le vaisseau, et qui discuter avec ça à docteur. So, moi, encouragez nous pour nous take care de nous, pour nous prendre médicaments, pour ne pas quitter maladie ça qui on silent killer c'est population avant et nous venons découvrir maladie parce que c'est une maladie qui est réellement facile pour découvrir et qui ravager le monde en pile et c'est une maladie qui nous résout par diet parce que si nous réduisons sel parce que nous connaissons sel nous remet
rentrer, plus sel ou prend plus l'eau, et puis plus l'eau qu'on kebe, qui ouvre l'auditeur, qui pas bon, qui cause l'autre problème. So, ça m'encourage pour que tout, pour maladie, ça, tout gagne et tout, parce que nous connaissons qu'un peu de monde affecté par les mêmes, c'est une maladie qui est au cas soulagé, c'est une maladie qui est vivre avec, et c'est une maladie qui sorti dans le corps sous fait diet or exercise the way it should be. Nous ne pouvons pas prendre le cholestérol parce que nous avons parlé de le cholestérol là, mais que tout le monde comprend. Et moi, je dis merci d'être que nous tendez moi et il y a une question toujours. Moi, Californie, avec notre qui se panel là, Californie. Merci un peu. We thank everybody for listening. Now we ask if anybody has any question. Are we ready for question? Question. How come heart disease are so powerful? The question is, how come heart disease is so powerful? Like sister said, the heart control all the bodies. It provide the oxygen to the rest of the body. It's very powerful. And then the nerves, the arteries. This is important. We have nerves, arteries everywhere in our body. If the heart has some issues that gonna affect, it could affect anywhere else in the body. This is very important. This question, it's a beautiful question, come from to a 5-year-old soon to be 6-year-old. Why is the heart so important? That tells me you did hear. You were listening. The heart is important, unable for you to ask this question. You need the heart. Because in absence of the heart, if the heart is not healthy, if the heart is sick, you know when you feel sick sometimes, so then you cannot, you can't function, you can't be alive. So I know, but it's not the heart who is impact, it's something else. So the heart is important, and it's because the heart is capable to keep the whole body in good health. Okay? Amen. If there's any more question, we're gonna thank everyone who are on social media. How much can I eat per day to help me to lower the blood pressure? Can I eat it every day, or should I just every other day? I personally eat oatmeal every day because it's a secret for me. It helps. It's one of the food that is recommended. It's healthy. I don't know that having too much oatmeal, if I eat it every day, morning, evening, that it will affect my health in any other way. So as much as you can eat it, if you're not adding things on it to compromise it, you could eat oatmeal. I don't know how Sister Dorsey or Sister Marlene feel about that.
I think I feel the same way too. I don't think the oatmeal, like if you don't add like whole milk, like you don't add sugar because that can be another problem. Like yeah, I think the oatmeal is a source of fiber too. I think the oatmeal is good. Oatmeal milk. I'm sorry. I do see they have what you call oatmeal milk. Like they call it oat milk. Is that, would you say that's good too as well, or no? Oh, I wasn't even aware of it because I don't like milk, lactose intolerance, and I just don't have any intake of milk. But if they said it's associated with oatmeal, once you read the ingredient in the back and see the pros and the cons, then you could add it into your oatmeal. I don't add anything. I just eat it that way. Yeah, blend it. Make a shake out of it, water in it, and some honey, and that's it. My stomach is bigger from day to day. My stomach is bigger from day to day. I see that. I don't know. You don't know? Well, a big stomach, I don't think it's big because you're probably around 2 months pregnant there. Maybe if you were 5, then I would be a little bit concerned. But when men are gaining weight, the first aspect, it's normally in their stomach. So I would encourage, I know you, like you said, it's getting bigger and bigger. So I will try to put a stop to it by looking at the amount of my intake. As we said, as we aging, our metabolic, it's not functioning the same way. So try to see the food, the amount of food of your intake. And are you walking? Are you doing any exercise? Any push-up? And I think this 2 months pregnant, it's something that you could fix that. You could fix it. We're waiting in someone online, wherever you are, if you have a question. It's not really a good question. If there's any more questions, so. If you don't like milk, do you like cereal? If you don't like milk, do you like cereal? Oh, can you eat cereal? Just without milk. If you don't like milk, can you eat cereal? Well, for a young lady who's 5 years old, soon to be 6, you need milk in your life. If you don't have an allergy, which means whenever you eat milk, you drink milk, it upsets your stomach or it makes you feel bad, and the doctor said there's no reason you cannot have milk, I will encourage that you take milk. Why? Okay? As you're growing up, what does milk do? In your bone, when you touch your body, you see you have some bones. So milk helps your bone to get stronger, to get better. So if you're not, milk help your teeth to be nicer. Milk, really, it's a very good source to maintain a healthy body. So if you don't like it, I'm encouraging you that you try to like it. You might not like milk, by itself, but
you could ask mommy, can we add a little quick chocolate in it? Can we add something? But don't want to drink milk just because I don't like it. It's not a good thing. Just like your vegetable, your Brussels sprout. So that's what milk. So milk is good for you. Great. So once again, we just want to thank you ladies for, this was very informative and all the information that you provided. I just want to, just two takeaways. I wanted to, just to remind the people again, the importance of, with high blood pressure, that it is a silent killer, and that any type of medications that you are getting from your doctor, and if you want to supplement that with natural medication, it's always best to discuss that with your doctor to make sure that that the medications that you are taking are not affecting the supplements are not affecting the medication in any way. And then the other thing I wanted to talk about in regards to high blood pressure, that if your blood pressure is high, and let's say you're feeling, some of the symptoms we call like the stroke symptoms, you may feel like a droopiness in your eyes, or in your lips, there's facial asymmetry, or you may have blurred vision, or you may have lost your balance. To just go to the emergency room, because high blood pressure is a silent killer. That's one of the symptoms of stroke. So we just want to really reiterate the importance of, taking care of yourself, and really understanding that high blood pressure is, if it's not taken care of, and if it's not controlled, it can really not only affect us with our brain, but our hearts, and then also our kidneys. Okay, again, we just want to say thank you, and thank you for Sister Marlene Tressel, who was joining us via YouTube. And if you ladies wanted to say any other thing as we part. Well, we were just very pleased and very happy for the invitation. Knowledge, you never have enough of it. We love what we are doing, and you could call us back anytime. Thank you so much again. The time we can be together. We thank God for that. And we sure it's not going to be the last time. We're going to have to be multiple other times. Thank you so much. Once again, thank you again. We're just going to ask Pastor to come in and close in prayer for us. And even if you're still seeing this a few weeks from now, you can still post questions, and we will be happy to send the information to you. Amen. Come on, let's give God a hand of praise for this wonderful session. What a blessing to have people in the house of the Lord to be able to bring about information that are pertinent to our community. And that is one of the things that we here at Living Faith Tabernacle, we believe in educating the whole man, not just spiritually, but also in all aspects, in all areas. Because we believe that God, Christ, He's interested in all those aspects. And He wants us to be well. And one of the ways that we can be well, il y a une façon que nous sommes capables toujours en santé dans tout aspect, c'est à travers l'information. Et je toujours dis ça,
Et les que vous cherchez, vous faire recherche, vous êtes capable de joindre des informations. Informations permettent que vous êtes capable de prendre de bonnes décisions. Donc, après-midi, c'était réellement un réel privilège pour nous être capables de gagner la sœur Trésil Marlène, pour nous être capables de gagner la sœur Ketland Oscar, pour nous être capables de gagner la sœur Marie Dorsey avec nous après-midi. Et toute équipe département médical LFT, que bon Dieu est capable de bénir nous davantage. Parce que c'est réellement un travail qui est besoin dans notre communauté. Et ça qui est intéressant, c'est qu'on est capable toujours rejoindre l'information, ça, on est capable toujours rejoindre à la gloire de Dieu. Donc n'importe côté dans le monde ça, n'importe côté dans le monde ça, on est capable toujours rejoindre l'information ça à la gloire de Dieu. Donc nous encourageons tout le monde à partager l'information ça parce que on est capable d'aider le monde à vivre plus longtemps. Parce qu'en pile fois, il y a des gens qui ont perdu la vie, c'est à cause qu'ils n'ont pas de bonnes informations. Donc nous disons bon Dieu merci pour le moment ça, moment béni ça, que un servant de Dieu ça est capable de passer ce moment ça avec nous-mêmes pour nous donner des informations. And we are thankful and grateful for each of you guys for being here this afternoon. May God continue to bless you. May God continue to pour His information and His Spirit inside of you so that you can continue to educate the people of God. Donc nous disons bon Dieu merci en particulier toute la communauté haïtienne. Nous disons bon Dieu merci du fait que nous sommes capables de porter l'information ça pour nous-mêmes et continuellement nous avons d'autres sessions qui vont permettre que nous soyons capables de continuer à apprendre non seulement dans l'aspect spirituel, mais dans l'aspect physique également à la gloire de Dieu. Donc moi, ça, c'est un mois qui était dédié pour santé du cœur. Donc nous avons passé ce moment ça pour nous donner bonne information. Donc continuez de checker avec le docteur, prendre information ça et appliquer ou même qui gagne hypertension, ou même qui gagne high blood pressure, ou même qui gagne tension, comme nous on dit dans le langage panneau. Donc, nous encourageons pour capable prendre information ça pour capable bénéficier de eux-mêmes et faire l'autre monde bénéficier de eux-mêmes. Donc, c'est comme ça nous pourrons terminer. Donc, exactement, Jacques, que nous avons commencé par la prière parce que à travers le Saint-Esprit de Dieu et sa présence qui te permettent que nous soyons capables de passer ce moment ça très bien à la gloire de Dieu. Et nous remercions tout le monde qui est présent, qui est venu aujourd'hui. Et nous disons merci avec tout le monde qui est sur YouTube, que bon Dieu est capable de bénir. Tout le monde qui est sur Facebook, qui tape à suivre l'information, que bon Dieu est capable de bénir certainement. Si vous avez plus d'informations, vous êtes capable toujours à contacter Tabernacle dans le numéro ça, 917 773 à 2243 pour plus des informations à la gloire de Dieu. Donc c'est là nous situés dans Bronx à New York côté que nous capables toujours à nous gain service nous tous les dimanches à 11h30 dans le tabernacle de la foi vivante. Donc certainement nous encourageons ou même qui t'a voulu participer ou visiter avec nous-mêmes dans la séance donc l'église là ouverte avec tout le monde. Adresse là c'est à 801 East 169e Street, c'est dans Bronx, New York. Donc nous disons bon Dieu merci. Donc nous remercions encore et certainement nous disons bon Dieu merci ou même qui est peut-être capable de plus de questions ou capable de relayer dans le numéro ça tout également 917 773 22 43 à la gloire de Dieu. Donc fait ça sous des questions même les côtés à rejouer message ça ou bien tu as voulu gagner ou tu as eu opportunité de garder information ça encore, nous disons bon Dieu merci et pour ça. Donc nous remercier le Seigneur et nous disons bon Dieu merci certainement nous disons bon Dieu merci également pour ma femme la sœur Emmanuel Bobron qui est toujours active dans l'aspect ça. Nous bénissons bon Dieu du fait que ensemble et nous non seulement éduquer peuple là concernant l'aspect spirituel, mais nous éduquer peuple là
concernant santé. Santé, ou pas jamais capable de payer pour ça. Ou pas jamais capable de payer pour ça. Donc ça veut dire que l'information ça yo réellement vital, yo important, c'est information pour nous taper des milliers et des milliers de dollars pour nous être capables de joindre yo. Mais grâce à rendu à Dieu, l'Éternel lui équipé communauté par nous. Ou pas dire bon Dieu merci pour ça. C'est pour dire bon Dieu merci pour ça parce que c'est une grande bénédiction, liée et nous disons bon Dieu merci encore avec la sœur Ketla d'Oscar, avec la sœur Marie Dorsey, avec la sœur Marlène Trésil, que bon Dieu est capable de bénir. Et nous disons bon Dieu merci encore également pour tout département médical dans LFT, que bon Dieu est capable de bénir. Maintenant, nous allons terminer par la prière. Nous allons terminer par la prière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et à part des informations, songez que n'importe ça que docteur pas capable de faire, n'importe ça que médicament pas capable de faire, connaît que Jésus de Nazareth est capable de faire tout au nom de Jésus. Donc, à nous adresser nous avec lui-même au nom de Jésus-Christ. Ô Éternel, Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant, dans la minute ça, nous encore présentés devant trône. Nous te remercions, Seigneur éternel Dieu, pour le moment béni ça. Nous te remercions pour chaque monde qui t'a présenté dans le moment ça, qui t'a partagé des informations extraordinaires avec nous-mêmes. Seigneur, nous bénissons, Seigneur éternel Dieu, pour la vie, que nous sommes capables de bénir la vie famille d'une manière spéciale. Seigneur, pendant que vous t'a présenté, Seigneur, alléluia, gagnez besoin personnel que vous gagnez. Gagnez besoin personnel que vous avez cherché pour capable accomplir pour vous-même. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous demandons n'importe désir que cœur vous gagne. Du fait que vous êtes obéissant, nous demandons, Seigneur éternel Dieu, t'en prie, faire rencontre avec désir ça. Seigneur éternel Dieu, je ne connais pas rien qui est impossible avec vous-même. Il y a des gens qui t'attendent, Seigneur éternel Dieu, Seigneur ça. Ils disent qu'il y a toute qualité de maladie. Il y a toute forme de maladie qui a développé. Ils disent par contre comment ça va terminer. Mais Seigneur, à soir, dans le moment ça, après-midi ça, nous voulons dire ou même qui est le guérisseur, ou même qui c'est Jéhovah Rapha. C'est vous-même, Seigneur éternel Dieu, qui guérisse toutes les maladies. Seigneur, dans la minute ça, si là, ça, Seigneur éternel Dieu, qui n'a pas de réponse. Vous êtes capable de connaître aujourd'hui en Jésus, c'est la réponse pour guérir toutes les maladies. Seigneur éternel Dieu, nous demandons capable de toucher au côté où ça qui a tension, capable de toucher. Ça qui a cancer, capable de toucher. Ça qui a n'importe forme de maladie, Seigneur éternel Dieu, capable de toucher, capable de guérir. Parce que certainement, où tu fait provision ça, 2000 ans de cela, Seigneur éternel Dieu, à travers Isaïe 53, le verset 5, où tu par ses maîtrisures, nous sommes guéris. Seigneur éternel Dieu, nous demandons dans la minute ça, n'importe monde, Seigneur éternel Dieu, qui t'entend aux dernières nouvelles que docteur Abaye, nous demandons, Seigneur éternel Dieu, ou même qui est le Tout-Puissant, ou capable de renverser nouvelles ça. Seigneur, nous te remercions du fait que encore, ou pas nos opportunités ça, pour nous capables de porter information ça pour peuple. Parce que, ou tu dans la parole, Seigneur éternel Dieu, peuple, yo mourir à cause de faute de connaissance. Mais Seigneur éternel Dieu, nous te remercions du fait que vous avez équipé tout un peuple, vous avez équipé toute une nation avec des informations vitales. Seigneur, nous bénissons, nous prions comme ça. Ce n'est pas parce que nous bonnes nous dire, mais nous prions dans le nom précieux de Jésus. Toi qui vis et qui règnes au siècle des siècles. Amen, 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 amen. Donc nous saluons encore que bon Dieu capable de bénir davantage. Que bon Dieu bénisse.